Welcome to Boot Camp, Cadet. I'm your drill sergeant. In this first exercise, I'll instruct you in the ways of issuing basic move orders. But first, in Steel Division, each battle begins with a selection of the units to... This is your battle group overview. It's composed of 8 unit classes. Each category contains up to 10 slots in which you will later place a unit's pack. Only the unit's pack selected in your battle group will be available for the mission. For the purpose of this exercise, we've granted you access to the infantry class with 1 unit pack slot. Left-click on the slot to edit this class. Welcome to the showroom of the infantry class. It seems like the raw recruits are ready for the exercise. In Steel Division, units are available by pack. Packs are composed of one of several units' cards, which represent the maximum number of deployable units on the field. Notice the available airborne rifles pack. Click on the unit pack and hover values to obtain further information about the unit. Right-click or drag and drop the available airborne rifles pack on the empty slot to be able to deploy it on the field. Once the airborne rifles pack is in your battle group, click Back, then Validate to see next how the land lies. Welcome to the showroom of the infantry class. It seems like the raw recruits are ready for the exercise. In Steel Division, units are available by pack. Packs are composed of one of several units' cards, which represent the maximum... In Steel Division, each battle begins by the deployment phase. Its purpose is to pre-position... To position a unit on the deployment zone, click on the requisition menu to deploy it. Then click on the airborne... The number on the requisition menu is your given 70 requisition points for the deployment phase. A deployed airborne rifles unit uses 1 card from the pack and 35 requisition points. Once all the unit cards have been deployed on the map, the pack disappears. Infantry units are deployed with a transport already accounted for in the card. The WC-25 truck is an unarmed transport from which the Airborne Rifles Squad disembarks to fight on the battlefield. Vehicles go faster on the road. It is advised to deploy motorized unit on road to quickly reach a strategic position. You can shift the unit's position by holding down left-click on the unit's tag, or remove it, right-click from the map to place it back to the requisition menu. Click the Launch Battle button once you have completed the deployment. Well done. The battle is launched and your deployed WC-25 is now under your control. Control the camera using the short keys. Direct it using the arrows. Rotate it by pressing the middle mouse button and the scroll wheel to zoom in and out. Zoom on a unit tag to trigger. Your objective here is simple. You must reach the farm and disembark an Airborne Rifles Squad once there.
Notice on the map the road that goes straight to the farm. The quickest way to complete the objective is to give the order to issue your first move orders, left-click on the unit's tag to select the unit. Left-click on the Unload at Position order and left-click on the map to apply it, or right-click to cancel. Chariot awaits, sir. I'll get you there as soon as possible. Nothing to report. The Unload at Position orders the transport units to take the fastest way using the road network and disembark their passengers at the selected position. Beware, once the unit is disembarked, the transport disappears and cannot be used again. When a unit receives an order, you can select it and press Shift to display the ongoing order in real time. You can also give multiple orders by pressing Shift. A unit can also comply with other move orders. The move order orders the units to take the straightest route to the selected position. The Move Fast orders a vehicle to take the quickest route, using the road network to the selected position. Pedal to the metal. One transport unit has reached the farm. You can wait for the Unload at Position order to comply, or you can use the Disembark to immediately disembark the airborne rifles from its transport. Ready, sir. No sign of enemy units. The farm is secured. Well done, sir. Your airborne rifles squad is now controlling the area. Your first success, sir. You've learned how to compose a battle group, to deploy, apply move orders, and disembark the infantry from their transport. Good job. This second exercise will be your first contact with an enemy. I will teach you how to deal with the front line, urban cover, and firepower. Click Next to build. We have unlocked 2 unit pack slots. Left-click on a slot to edit the airborne M1919 machine gun is now available. It is an infantry team with a medium machine gun. Different units in Steel Division have different equipment. This impacts their requisition points cost, role, and card availability. Learning how to distinguish each pack by hovering over their values is crucial for your success on the field. Each pack fills 1 activation points. Here you have 2 activation points maximum at your disposal. Fill your battle group to spend them all. Pick the Airborne Rifles pack and the new Airborne M1919 machine gun pack to validate your battle group. The red front line indicates a perimeter controlled by an enemy. Army intelligence has warned us that at least 1 enemy unit is holding the farm sector. Since your units are deployed with their transport, you should not expose them that way to enemy fire. Instead, disembark them in the selected area near the farm sector so they can close on the enemy position on foot. You can issue your first move orders during the deployment phase.
Select the deployed unit and order unload at position and apply it. Carried away. Keep in mind that your troops will comply with the order only when the battle starts. Click the Launch Battle button once you have completed your deployment. Notice that the front line is moving when your troops are advancing. Most of the units in Steel Division influence the front line, so it gives you a feedback on enemy strength and direction, and vice versa. Any orders? We fix them, you flank them. Platoon, formed and ready. Airborne ready, sir. Need some covering fire? Damn, this thing is... These farm buildings appear empty. They can provide good cover for your men. Notice the mouse's cursor color changing when you hover over map elements. First platoon, easy company. Yes, sir? Platoon, formed and ready. Ground spotted, check your sights. Я молчал, и прям потому что я и Блана забыл включить Мамбл, через который у меня идет шумодав. То есть с вами разговаривал сейчас очень долго обо всяком интересном. Вы этого не слышали. Чего же вы раньше не сказали? German grenadiers are firing at us. This is the first taste of battle. These grenadiers are tough guys with their deadly light machine guns. The best way to dislodge them is to meet them with superior firepower from the cover of the farm building. Notice the unit's status gauge above the unit tag. It indicates the suppression level of a unit. Что нанят, Full, блядь? the soldiers are pinned down. А я думаю, чего вы мне ничего не пишете еще, наверное? Типа я там всякое рассказываю. Pinned down units can surrender by moving close to them. It's also a good... Хорошо, в Wargame, по-моему, не было этого самого, ну, морали, все такое. Сидят в доме, и они паника, а эти стоят в открытую, у них паники нет. Congratulations, sir. The enemy is pinned down. If you are close enough, you can make them surrender. Что-то у них показывает, что за прицел, дальность 103. Конь принес, тихо поймешь. Great job. The
enemy section has been neutralized. Well done, А, sir. наоборот, The front красный line is заполняется. moving and is now overlaying the farm as there are no further enemies there. Блин, Речник, Steel Division игра называется. You've learned how to use the basics of the Wargame, infantry но in the про front Вторую мировую. line to use morale and urban cover at Блин, your вот тоже advantage. Евгены сделали игру, назвали ее Wargame. И все постоянно путают с жанром Wargame. Пипец. Поэтому немножко путаница возникает. Сдаваться, по-моему, там нельзя было. Но я очень давно играл. Я в Red Dragon давненько играл. Настя вот Давилсон пишет, что в Wargame была мораль, просто она влияла только на характеристики. В большинстве случаев юнити даже реагировать при уничтожении не успевали. Почему я так понимаю, игра-то сделана с прицелом на всякие DLC-шки и про другие сражения. Потому что она называется Steel Division, и дальше идет подзаголовок Нормандия 44, да? То есть потом может быть Восточный фронт, либо Тихий океан, либо еще что-нибудь. Wargame мне тоже понравился, но я в него что-то не играл. Не знаю, надо, как сказать, почти играйте с кем-то, не одному. Я не знаю, почему не играл. Не знаю просто. АВ, что за АВ? Или АБ? АБ Rifles. ВЦ. Хер поймешь. Notice the white star on the unit card. This Командир. specialty icon indicates a platoon leader who improves the stats of every unit nearby and also Зачем heavily Wargame играли? influences Я вот в это the буду front играть. line. Most leader squads are small and too lightly equipped to engage the enemy on their own. It is also Airborne, strongly точно. advised to combine them with regular infantry squads on the field. Ну понятно, да. Airborne. Так. Какие-то фазы боя. Ну тут можно будет прикольно сейчас разбираться-то всему этому. Достаточно интересно. We've got intel about unarmed Opel Blitz left in the farm sector. The squads deployed on the field can safely capture it. Ой, хорошо, что может здесь не надо. The road seems clear, so Deployed. you will exceptionally not deploy any units on the deployment zone, but simply guide the glider rifles and the airborne M1919 machine gun on the field to capture the unarmed enemy unit in the farm sector. At your order. Click on the launch battle button. Перевод, конечно, да. Что значит исчерпано? Виды статуса. Готово, наведение, огонь, перезарядка. Что значит исчерпано? Блять, ну... Догадывайся, переводе. Порнуху. Лол. А где ты эмблему видел? А, там на экране развертывания. We're paratroopers. We're supposed to be surrounded. To Блиц. capture an enemy supply unit, first make sure no other enemy unit is nearby. Then simply bring one of your units close to it, and it will automatically switch sides. Да, типа патроны от немецкого оружия автоматически подходят. The Opel Blitz is captured. This is an unarmed supply unit which can replenish any Прикольно, что nearby supply units теперь with есть. ammunition. Capturing this type of unit is a good way to exhaust enemy units on the field. Патронов нет. Ну я вижу, что патронов нет, но ведь такого статуса нет в подсказке, видишь? Исчерпано нет. Ну, не знаю, либо перевод косяк такой, либо... Since the glider Самих них rifles and косяк. the airborne M1919 machine gun weapons are depleted, you need to bring the squads and the supply unit to a halt together. to У них еще и refill their значок, видите, weapons. показывает, что патронов нет. Автоматически пополняется, так понимаю, если близко подходит. Platoon formed and ready. Ну, зарядились.
We're ready, Captain. Жалко, на тебя крутить альт, зажимаешь и крутишь. Удобнее, чем средней кнопкой мыши. В смысле, с тебя там не играю? Играю. Новок приходит. Я вот этот просто не играю, потому что мне неудобно, он слишком рано начинается. И дизель, да, я это говорил, но у меня микрофон был выключен. Вышло, сегодня вышло. Notice the yellow circle. It represents the supply range for units to get replenished. Now your units are once again ready Потребность to юнитов kick some пополнить ass. запас. В смысле потребность юнитов пополнить запас? Может быть, он показывает, на каком расстоянии я могу... Подожди. На каком расстоянии могу этих самых перезаряжаться, все такое, нет? До сих пор не понял, что это. German troops are flanking Вот us такой and will soon surround the units in the farm sector. Units are considered surrounded once they cease to be linked to a ground reinforcement route or are not close to a platoon leader. We need to regain control over the map. We have been granted new requisition points and may deploy units from our battle group on the field to neutralize all enemy units. Жалко, лога нет, что я проебланил. И что, если у них это самое окружение? Что это значит? Чем это грозит, я так и не понял. Блять, что он закрывается? Гренфюрер. That's why they have so easily reclaimed control of the front line. Квазик. Нет, я не смотрю практически YouTube. Никогда. If we could neutralize the Grenadier Fuhrer squad. Надо бить, короче, командира ихнего. Break the surrounded units' encirclement. Luckily, the airborne M1919 machine gun is an airborne unit. As indicated, airborne units are used to being surrounded, so they retain their influence on the front line. On the other hand, a non-airborne or non-leader unit, such as the glider rifles, once surrounded, Моральный штраф. То есть у них будет быстрее эта шкала заполняться, что ли? moral penalties in enemy territory. Yes, sir. Давайте в дом пиздуйте. Yes, sir. Taxi ready. Ready to transport. I'll let you off at these coordinates. Where are we headed? Живее, ёпт. Давай, Грищин. Счастливо. You have deployed your airborne leader. Good choice. Once disembarked, it improved. Once your soldiers are on foot, click on the hunt order. That stance allows your... Jerry's dead. An enemy squad is pinned down and cannot move. It's a perfect opportunity to force its surrender. Make sure the unit is isolated to bring one of your own nearby. To force a unit to surrender, it needs to be covered by the opponent front line, suppressed. and Так, with no чтобы ally сдаться под unit действием close by. вражеской линии фронта под Once давлением they бесследных surrender, юнитов поблизости. leave the Ага. battlefield raising a white Ладно. flag. А вы что тут засели? Рок, да по-всякому. Когда интересно, когда не интересно. Не знаю. Приотепись. Я же не каждый день вот что-то новое играю. Почему? Сколько времени я на Battleground потратил?
often makes it a cut for the Germans. Ну и чё они не сдаются? Great Всё, job. сдались. The enemy squad surrendered. They raised the white flag and will soon leave the battlefield. Good job. One enemy squad has been neutralized. You're beginning to slightly regain control over the map. Continue to deploy units on the field to swiftly get rid of the remaining enemies. То есть есть смысл прижимать, да, пулеметом, например, чтобы у него полностью красная херня заполнилась, а потом набегать своими. Airborne ready, sir. Только вот я не вижу, как подсветить контроль. I am listening, Вот это sir. вот только он, я так понимаю, может в плен что ли брать или нет? I'll be there soon. Все проверим. At your orders. Убивать, в принципе, даже не обязательно. Нет, все равно они тут. Вроде они на моей линии фронта. Опять сам. Как их заставить сдаться-то, блядь? Они сейчас сдохну The быстрее, чем surrounding сдадутся. units are saved. Great job. You have successfully Немножко routed все равно не понял Well done, технику. sir. You have reclaimed этого control пленения. over the map. You have successfully put into practice the Насколько capture of близко an подойти enemy надо? supply Никаких, unit. блядь, To подсветок этого resupply радиуса your нет. troops and regain control of the map. Даже без потерь, смотрите, что. А здесь кого пишет? Что-то непонятно. Понятно. Звездочка, что значит? Типа снайпер жертва. Ну не снайпер уж, наверное, кто подстрелил. Танчики, самолетики будут позже. У меня пока этот самый... Обучение же я прохожу основное. During this exercise, you'll have to deal with an unknown situation, and you're being granted access to the обожаю арту artillery вообще. and support classes. Click Next to compose your battle group. Я думаю, потом в что играть? Компанию проходить или One unit's pack slot Этот is самый. available in the unlocked artillery and support classes. почти Don't играть? forget to add the new units Думаю, available in почти your battle сложно, потому что, group. наверное, сейчас играют одни задроты варгейм, которые меня разнесут просто сразу. Pick the usual airborne rifles card for your battle group. The unarmed Jeep supply is now available. Pick it for your battle group. Chip supplies. The airborne mortar 60mm is Миномет. now available. It is a weapon team armed with a single 60mm mortar which shoots an indirect fire at position from a Все distance. круто, но, блин, обычно в игре все происходит так быстро, что я, например, не успеваю насладиться, собственно, геймплеем. Я любил в этом в Блицкриге ебашить там из арты, но, собственно, там, по-моему, все так и проходилось только таким образом. Assassin's Strike, кстати, тоже доступен сейчас бетка. Для предзаказа, но ее стримить, по-моему, нельзя. То есть тем, кто предзаказал, дают доступ в бета-версию, которая в августе выйдет. Не знаю, потом посмотрим, пока это еще есть возможность в это играть лучше. Make good use of what you've learned so far and inspect the farm area with your airborne rifles squad section. Ой, зачем я нажал нажать бой-то? No units have been deployed. Please pick a unit in the requisition menu to position the unit on the battlefield. Так, понялось вроде. Интересный момент, блядь. Долго ты едешь? Nothing to report. I'll
I'll get you there as soon as possible. Поднялось, нет, пацаны? Yes, sir. Move fast and clear. Gunners ahead. Get ready for a fight. God damn it, it's an MG-42. О, нет, меня убили одного. Since that machine gun is quite well protected inside that building. Отступать. Ну, приказал отступать. Now, sir, you have three options. The first one, the safest but most time-consuming, consists of... The second option, the quickest, consists of using the smoke on position order of your mortar team to cut the line of Дыму sight of the прикольненько. MG-40. The third option, the most dangerous one, consists of flanking. Да нет, я сейчас закидаю, что An обычно allied scouts ставлю. unit has just arrived to keep an eye on the MG-42. MG-42. Да-да-да, есть тут такая штука. Mortar team incoming. It is Сами safe to keep them одни. away from the MG-42 as they cannot directly attack an enemy. Instead, you need to take advantage of the mortar's long-range curved shot and disembark the gunners in a safe place. Свод капитана Миллера прям. Saying great rain. Поднялось, нет? Пацаны, пацаны. Хоп, миномет поставили. Ready to fire. Ready to fire. Учение, ну. С. Ха, здорово сделано. Так, дальность у них какая? М2. Бля, где дальность посмотреть? Дальность 900 метров. А, вот же он. Подожди, он подсвечивает дальность выстрела или нет? Хера он не подсвечивает. Блин, трудом на глазок определяй. Смотрите, подсказочки, да, какие показывает. Типа коррекция огня. Что такое? Adjusting on target.